have two objectives. The first is to discuss opportunities and barriers to promote further adaptation at the national, regional, and global scales. And also, the Ministry of Environment is taking Peru is taking leadership to develop a tool to promote further adaptation at the organizational business level. They are doing so with the help of the Swiss Cooperation for Development. And we are very happy to announce that today and to discuss what can be done to improve this further. Hoy entonces vamos a discutir las oportunidades y las barreras para promover la adaptación a diferentes escalas y también se va a presentar la idea de una herramienta que está liderando el Ministerio del Ambiente del Perú para reconocer y promover la acción privada y de organizaciones en adaptación al cambio climático. We are very lucky today to have with us Gonzalo Muñoz, who is the UN Climate Change High-Level Champion for the private sector. He's also the Global Ambassador for Race to Zero and Race to Resilience. Gonzalo, bienvenido. Thank you very much for being here. Gonzalo is going to do a little bit of a welcoming first kickoff of the meeting. Thank you very much, Gonzalo. Thank you. Should I say it in English or Spanish? Spanish. Okay. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Milagros, Jorge, ¿dónde se fue Jorge? Lo perdí. Ahí te veía, no estaba. Un gran gusto estar aquí en el pabellón de Perú, hablando sobre un tema que es tan relevante para el mundo y con especial énfasis en una región como la nuestra. Países como el Perú o como Chile, mi país, tenemos condiciones de extrema vulnerabilidad a la crisis climática. Muchas veces combinamos los distintos factores de vulnerabilidad y sin perder en el horizonte la importancia que la mitigación debe darnos para resolver conjuntamente la crisis, incluso dar competitividad a nuestras economías. Nos cuesta encontrar la forma de vincular la urgencia de adaptación con el rol del sector privado, con el rol de la ciudadanía en general. Tendemos a creer que eso es algo que lo va a abordar solamente el gobierno o las agencias de cooperación, y la verdad es que si no optamos por tomar decididamente y con coraje medidas mucho más ambiciosas en materia de adaptación, vamos a fallar no solo en abordar la crisis climática, sino que vamos a estar fallándonos a nosotros mismos, empezando por supuesto por aquellos más afectados a la crisis climática, que son justamente las personas más vulnerables. En el equipo de los Champions, hace ya 3 años, lanzamos esta campaña llamada Race to Resilience, la carrera hacia la resiliencia, liderada por Jorge en su rol desde el Arch Rockefeller Center, pero trabajando como líder de Race to Resilience o de resiliencia en el equipo de los Champions. Y pudimos identificar que justamente el drama es un drama que a esa fecha, me imagino que los números han cambiado y probablemente han cambiado para peor, ¿no? Pero casi 4.000 millones de personas son las que están directamente afectadas por la crisis climática. Fundamentalmente mujeres y niñas, evidentemente en su mayoría en lo que llamamos el sur global, es decir, en las economías emergentes, en los países en vías de desarrollo, y en un trabajo brillante que hizo el equipo de Jorge logramos identificar que eran fundamentalmente, y en un ánimo de alguna forma de simplificar y hacerlo más tangible, 3 macrocomunidades, ¿no? Comunidades costeras que evidentemente están viéndose afectadas por el aumento del nivel del mar en muchísimos lugares. Sabemos que hay territorios, islas que están sufriendo el drama de estar desapareciendo, pero también implican marejadas, implican por supuesto destrucción de infraestructura costera, implican en muchos casos destrucción de viviendas, cultivos, incapacidad de mantenerse viviendo en ese sector. Luego, por supuesto, zonas rurales, donde hoy en día el drama que se está viviendo no solo está asociado a la sequía o en algunos momentos vientos huracanados o lluvias en exceso o incendios que por supuesto arrasan con los cultivos o con la capacidad de producir alimentos. Eso genera a su vez
un drama social en que en muchas regiones del mundo eso expone aún más al género femenino, ¿no? Sabemos que en muchos lugares del mundo eso implica que las familias se ven expuestos al punto de llegar a vender a una hija, pero además genera y se retroalimenta con el siguiente sector, que es el sector urbano, porque muchas veces nos encontramos con el drama de que el jefe de familia, digamos, o se ve forzado o toma la decisión de abandonar el lugar de donde estén viviendo, con lo cual, como decía, expone aún más a su familia a todos los dramas de abusos y de sometimiento que sabemos existen en muchos lugares del mundo, y esa persona normalmente migra a una zona rural. En esa zona rural, como nos podemos imaginar y como ocurre, se instala a habitar en un entorno absolutamente informal, lo cual lo hace aún más expuesto a los embates de la crisis climática. Habita una vivienda, probablemente en un sector que no es adecuado, por lo tanto más expuesto a deslizamientos de tierra, a lluvias torrenciales, a incendios, por supuesto una habitación que no está preparada bajo ningún punto de vista a olas de calor, y eso retroalimenta este ciclo de deterioro social que no le sirve a nadie. Y esa es la pregunta que el sector privado no se está haciendo. Y es ahí donde, desde mi punto de vista, está el drama y al mismo tiempo la oportunidad. Porque esa sociedad es una sociedad que fracasa en todas sus dimensiones. Y como bien dijo el gran Stefan Heine en 1992, en la Cumbre de la Tierra, cuando se lanzó el World Business Council for Sustainable Development, no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y sin embargo, estamos haciendo que nuestras sociedades fracasen y con ello arrastrar un fracaso muchas otras organizaciones, entre ellas las de las empresas privadas. La oportunidad, por lo tanto, es mirar desde el otro lado. Y mirando desde el otro lado, uno dice, ¿cómo se resuelve eso sin el entorno, sin la actividad privada? No se va a lograr, al contrario, digamos. Todas las soluciones, ya sea para fortalecer la infraestructura costera, para ayudar a que los puertos estén más firmes ante los embates de la crisis climática, por lo tanto no paren y no tengan todas las crisis logísticas que estamos viviendo a nivel global. Todo lo que significa construir rutas para canalizar las nuevas manifestaciones del agua en todas sus capacidades, lo que significa, por supuesto, construir ciudades que son resilientes, enverdecer las ciudades, generar mecanismos de mejoras de uso de riego para esos cultivos en los cuales están dependiendo todas esas familias en los sectores rurales, lo que significa usar tecnología para que esas familias no solo sobrevivan a la crisis climática, sino que prosperen a pesar de ella, para que esas familias puedan producir más y mejores alimentos. Todas esas dimensiones, y puedo alargarme un día entero, son dimensiones que requieren a un sector privado que esté vibrante, que esté entendiendo que eso es lo que se requiere de ellos. ¿Cuál es la pregunta que se hace? El sector privado es un entorno desconocido y relativamente riesgoso. No es evidente, ¿no? Y frente a esa no evidencia hay un espacio de tiempo, o muchas veces incluso una oportunidad necesaria de inversión con una tasa de riesgo mayor. Es ahí donde tiene que entrar potencialmente el gobierno, donde tienen que entrar las agencias de cooperación, donde tienen que entrar los bancos multilaterales, los bancos de desarrollo. Hoy tenemos que trabajar conjuntamente donde cada uno de nosotros ponga su capacidad para poder desarrollar estas tecnologías de manera acelerada, para poder avanzar en estos modelos de negocio. Nos tenemos que tomar de la mano y decir, ¿qué es lo que a usted, señor del sector público, le interesa? ¿Qué es lo que a usted, señor del sector privado, le interesa? ¿Qué es lo que a usted, señor y digo señor, debería decir señora o señorita o lo que fuera, ¿no? Disculpen los errores de género. Pero ¿qué es lo que a cada uno le interesa y qué es lo que usted puede poner para que esto ocurra? Y si hacemos una alianza, que sea una alianza firme, donde estemos realmente comprometidos con una mirada de largo plazo, vamos a poder resolver aquellas pequeñas dificultades de corto plazo que nos están trabando en traer las alianzas público-privadas y la actividad que nos va a ayudar a no solo avanzar en aumentar nuestra adaptación y resiliencia a la crisis climática, sino que aprender a que nuestro desarrollo sostenible lo hagamos entre todos y no esperando hasta que el otro haga lo que tiene que hacer para que yo me mueva. Creo que ese es el momento en que estamos. Lamentablemente la crisis climática nos está obligando a esto. Ojalá lo hubiéramos hecho por el deber moral que tenemos al frente, ojalá lo hubiéramos hecho porque en realidad le creemos a la ciencia
y somos realmente una especie inteligente que se anticipa. La verdad es que no lo somos, vengo a decirlo, y creo que todos coincidimos en que más bien nos estamos comportando como una especie de plaga muy torpe. Pero bueno, la crisis climática nos está golpeando con tal dureza, y son tantas las personas que están muriendo producto de la crisis climática, son tantas las personas que están sufriendo pérdida de sus condiciones de vida y aumentando su vulnerabilidad, ya no nos queda otra. Y en ese no quedarnos otra, bueno, mostremos que por lo menos cuando la situación es extrema, como nos ocurre muchas veces en nuestro continente, ¿no? Que viene un terremoto o viene un drama enorme, una catástrofe natural, y ahí nos abrazamos, ¿no? Bueno, esta es una catástrofe más bien artificial creada por nosotros mismos, abracémonos y seamos capaces de coordinar estas nuevas formas. Va a requerir, por supuesto, innovación, va a requerir generosidad, pero sobre todo va a requerir coraje. Muchas gracias. Thank you very much to Gonzalo. Just a very, very brief wrap up in English for those of us who are English speakers. He talked about how relevant the issue of adaptation is for our countries, but also that it's been a bit hard to try to combine adaptation with civil non-state agenda. He talked about how 4,000 million people are directly affected, especially in the global south and especially women. And also that we are in a kind of social deterioration cycle, and we need to get out of that. Gonzalo also stressed that the private sector needs to be made aware that no successful business can thrive in a failed society. And he told us about the opportunity to look at this in another way and create resilient environments for everyone. And we need vibrant companies that understand this and that are able to engage in this opportunity for investment with greater risk. So we need to work together, for example, with development banking, so we can make that happen. Finally, he talked about alliances to address these short-term barriers to have a long-term sustainable world. And he invited us to be up to this challenge because it's our moral duty and also because the science is telling us to do so. And let's not wait for extreme conditions, although we already have these extreme conditions today. Para continuar, voy a invitar ahora a dos personas que nos van a hablar un poco de lo que nos trae el día de hoy. Jorge Castelumendi. Jorge, now I'm going to go back to English. He's a director at Atlantic Council. Welcome, Jorge. And also Milagro Sandoval, who is our general director for climate change and the certification at the Ministry of Environment in Peru. I'm going to meet you guys here. The middle. No. So I think right now I'm both a facilitator and a little bit of a translator. So if you feel better, you can speak in English or Spanish. That's up to you. So Jorge, you're here today to talk to us a little bit about this call for action for companies, the Race to Resilience call. So tell us a little bit about it. Voy a hacer un poco de español. La llamada para la colaboración es un llamado que se puso ayer 2 días atrás en la mesa en la a principios de este año un poco yo soy parte del equipo del sector de la Council. Yo también uso un sombrero, uso una hat, but it's I'm a senior advisor to the UN ILO Climate Champions. Y en ese rol con los champions, los cuestiones de cambio climático, es normal. Pasar Hicimos un llamado a colaboración, hicimos un proceso. Es una oferta que el sector privado, el sector público no está conversando.
finanzas guardadas. El sector privado está avanzando en su política. Atraer inversión o diseño inversión para siempre están con un pedido, pero el sector público no cambia las políticas. Si el sector público no tiene políticas más justas que las que todos tenemos, no va a haber incentivos. El sector público es una bandera más fiscal, pero también hay cierto nivel de participación. Lo que vimos es igualmente quedarse con ese queja, porque lo vimos en el caso de nuestros. Y de esa manera puedan encontrar áreas de colaboración en el sector privado permite hacer cosas y además pide que el sector privado haga otras cosas que permitan al sector privado hacer más. Es un llano. Lo arrancamos este año y comenzamos a trabajar con una serie de plataformas financieras. Lo que decidimos enfocarnos en el sector financiero y comparto con 4 plataformas. El Insurance Development Forum, que es seguros, el Institutional Investors Group of Managers, que son inversionistas institucionales de fondos de función enfocados en el cambio climático, y el tercero es Unify, que es el programa mundial de Perú tiene una sección de instituciones financieras. Y dentro de esa sección tenemos una iniciativa que es el Ministerio para banca responsable. Entonces, hemos trabajado con banca, sector de fondos de inversiones institucionales, incluyendo fondos de inversión, de seguros. Y los trajimos a la mesa, comenzamos a trabajar con ellos durante el año, y encontramos que tuvimos 2 cosas. Uno, que ellos no se conversan. Así que la banca no sabía que el sector seguro está teniendo unas herramientas brutales en tema de manejo de retos en el proyecto, que a la banca le serviría para poder evaluar los proyectos que son presentados para ellos. Y lo otro que descubrimos es que hay muchísimo interés en tomar liderazgo del sector privado en avanzar una agenda común hacia el sector público. Y finalmente, cuando logramos cuajar un pedido tanto una propuesta de acción del lado del sector privado, por un lado, y un conjunto de pedidos del sector privado al sector público. El sector público comenzó a reaccionar. Iniciamos una consulta en octubre con negociadores del financiamiento climático inicialmente, pero ya ha sido elevado al Ministerio de Finanzas. Y hemos logrado 5 países en 2 semanas llamado a la colaboración. Son Austria, Suiza y 3 países de Latinoamérica, Guatemala, Colombia y Chile. La oferta de apoyar y de inscribirse a este llamado para las relaciones abiertas, que bueno, Perú se ha interesado más en entrar con mi colega que está desarrollando esta iniciativa. Y lo que voy a hablar ahora, pero que sí, cosas muy puntuales que el sector privado está proponiendo hacer. Me gustaría compartir, pero una vez que un poco más de diálogo para no apagar el micrófono. Thank you very much, Jorge. And Jorge was saying is about this process to create this call for action in which institutional investors and insurance companies and also the banking sector have been involved in figuring out what they need from the public sector to do more. And they found out that first they weren't talking amongst each other, and for example, the insurance sector was a little bit more ahead in terms of using scenarios and also mechanisms to reduce risk, and also that they were very interested in working together with the public sector to increase action. And he will soon tell us a little bit more about the 6 points of action that this call addresses. And now I'm going to give the word to Milagros. And Minam is pioneering a tool that they want to launch soon. And this is something that would provide recognition to private companies and other organizations who want to engage more in adaptation.
Of course, that means that they will need to first assess the risks and then engage in different areas of adaptation that are in the Peruvian NDC. And then the idea will be that the public sector will give recognitions to these actions because they are helping scale up adaptation at a national level. So I won't spoil further. Díganos, por favor, no sé si nos pueden ayudar poniendo la presentación. Muchísimas gracias. Okay. From the floor. Okay, good morning. I'm going to speak in Spanish, but I'm sure Pia will later translate me. I'm going to try, Pia, also to speak in Spanish after. Bueno, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que este es un poco el proceso de la articulación y el esfuerzo y el trabajo conjunto de varias organizaciones y, como mencionó Pia al inicio, también del apoyo de la cooperación suiza, que ha creído en nosotros para que siempre el Ministerio del Ambiente, tratando de innovar con sus socios y en liderazgo con varias iniciativas y en un interés de poder ir involucrando cada vez más al sector privado en estos temas de adaptación y que a su vez esto también obviamente se vea replicado y desplegado en las áreas de influencia que tiene el sector privado en diferentes áreas y en los territorios para reducir las vulnerabilidades de estos temas vinculados al cambio climático y los procesos que ahora vivimos, y cómo también desde el lado del sector privado también tener champions del sector privado en el país. Entonces, ¿por qué una herramienta de adaptación? Porque necesitamos mejorar la gestión de riesgos vinculados al cambio climático, ¿no? Solo alrededor del 10% de las organizaciones en América Latina declaran analizar el riesgo de cambio climático dentro de sus negocios, y eso sin duda es un tema que cada vez más va a ser más importante de poder analizar y poder incluir dentro de sus diferentes criterios para el sector privado. También hay una necesidad de trascender, ¿no? O de avanzar en relación a las políticas nacionales e internacionales y ir vinculando las políticas de los privados en relación a estos temas. También el reconocimiento a su contribución ante otros actores, ¿no? En realidad ya muchos privados tienen políticas internas para poder avanzar en estos procesos, pero necesitan de más herramientas para poder aterrizar esto a nivel de diferentes países. También es un reconocimiento, y esta es la idea, y inspirados también en el trabajo que hemos hecho con la herramienta Huella de Carbono Perú, que es un reconocimiento tanto a instituciones privadas como públicas del esfuerzo que tienen en gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero. La idea es que esta sea un reconocimiento, pero desde el lado de la adaptación. Y también esto puede brindar la posibilidad de nuevo financiamiento con mejores condiciones y alineamiento a estándares internacionales y requerimientos del mercado, tanto en especial de los mercados internacionales. ¿Qué es la herramienta o qué es lo que quiere abordar? Es, como mencioné, un reconocimiento para las organizaciones que quieren sumarse al reto de la adaptación al cambio climático. Permite visibilizar las acciones enfocadas en la gestión de riesgo de cambio climático para la adaptación que se requieren a lo largo de todo el territorio. El territorio de Perú es diverso y también ante esa diversidad y esa riqueza que nos brinda esa diversidad, eso también nos establece retos. Entonces es importante poder también abordarlos a través de este tipo de herramientas. Y también lo que esperamos es conocer cómo diferentes organizaciones, incluso ya hay organizaciones privadas que están trabajando temas de adaptación, pero que en realidad no son reconocidas o no son conocidas a lo largo del país. Y la idea es un poco dar ese empujoncito para ver cómo estas organizaciones vienen aportando en la adaptación en el Perú.
Y bueno, le hemos puesto a conocer su huella de adaptación porque todavía no tenemos un nombre. De hecho, la idea es ponerle un nombre pronto. Y como mencioné, es porque tiene esta idea de la huella de carbono detrás. Algunas miradas generales de lo que es el proceso, el diagnóstico. De hecho, estamos ahorita, ustedes se preguntarán, ya, ¿dónde entró la herramienta? Todavía estamos en un proceso de diagnóstico de este tema, pero queremos también poder escuchar cómo les resuena tener una herramienta como esta. A la fecha tenemos alrededor del 46% de las medidas de adaptación en implementación. Nosotros tenemos 84 medidas de adaptación que conforman nuestra contribución nacional o NDC. De esas 84 medidas, 46 ya se encuentran en implementación, no solo por el Ministerio del Ambiente, sino también por otros sectores. Eso está enfocado principalmente al sector público en estos momentos. Tenemos también herramientas o instrumentos a nivel regional. Tenemos 17% de estas estrategias regionales de cambio climático ya actualizadas, y eso tenemos una brecha sin duda importante, pero que las regiones mismas pueden identificar cuáles son sus riesgos de adaptación y ahí vincularse con el sector privado que está interesado en estos procesos. Tenemos una experiencia que hemos identificado como interesante, que si bien no ha salido o no ha sido lanzada, sí Costa Rica inició un proceso relacionado a este tema de este programa, bueno, tenemos música de fondo, de este programa país para adaptación, adaptación climática, ¿no? Creo que se quedó un poquito ahí aún sin lanzar. De hecho, queremos conversar con Costa Rica también para varias lecciones aprendidas. Ya hemos conversado con los funcionarios del gobierno anterior que estuvieron trabajando en este proceso. También tenemos un sistema de indicadores transversales para el monitoreo y evaluación de las medidas, ¿no? Eso es lo que está en construcción, y la idea es que también se vincule con el sistema que tenemos en el país vinculado a este proceso. Algunos próximos pasos en relación a estos temas, y en especial, como les mencioné, todavía estamos en la etapa de evaluar y formular esta herramienta. Lo que queremos es identificar elementos y el estado del arte que permitan evaluar lo que quiere reconocer con una acción de adaptación. Entonces lo vamos a llamar acciones de adaptación, para no confundir lo que está haciendo el sector público, que son medidas de adaptación, y para darle una mirada y un mensaje específico para los privados en relación a estos temas. Luego también tenemos una propuesta de proceso de reconocimiento, ¿no? Incluyendo componentes básicos que deben tener este proceso, que incluyen temas conceptuales de adaptación bajo escenarios de cambio climático. Y un tercer próximo paso está relacionado a que, como mencioné, como esto está inspirado en la huella de carbono Perú, también tenga ese tipo de proceso y reconocimiento y jerarquía que tiene la huella de carbono. En la huella tenemos 4 estrellas, entonces la idea es que acá también haya algo similar. Todavía estamos construyendo, cocinando cómo eso se vería. Pero la idea es que tenga un enfoque amplio, enfocado en las acciones, y que nos ayude también a poder medir o que contribuyan a reducir esos riesgos actuales y futuros del cambio climático, y también definir qué se va a medir, ¿no? Porque siempre en la adaptación, y creo que eso lo hemos conversado con Jorge ampliamente, y es parte de las negociaciones también del GGA, que es justo la meta global en adaptación, que es lo que estamos negociando ahorita en la sala, y que creo que ahorita está saliendo un documento nuevo de GGA. Justamente ver qué vamos a medir y cómo se va a medir, y entre otras cosas, cómo vamos a aterrizar la herramienta para poder aportar en el proceso. Creo que hasta ahí era mi presentación. Muchas gracias. Gracias. It's very exciting news. Huella de Carbono Perú, or Carbon Footprint Peru, is a really amazing program that the Ministry of Environment has, and I have been a very witness of how it has scaled up action in the private sector. The idea is to transfer this amazing good practice to the adaptation arena. And it's going to be a challenge, I think, because adaptation is, of course, a different
animal, but it's very interesting. Milagros show, for example, that only 10% of companies in Latin America declare to address climate change risk, so that's a huge gap. And there's another very interesting gap that is very much a bottom-up gap in Peru particularly, which is that regional governments who need to be engaged in developing regional strategies for climate change, including adaptation. Only 17% of them have updated. So there's a huge opportunity there for companies to engage in the nationally determined contribution or nuestro compromiso climático, as it is called in Peru, which has 84 adaptation measures. And there could be a lot of action in adaptation behind those measures from the private sector and other organizations. So Jorge, I wanted to give you the floor now, so you can tell us a little bit about these 6 action areas, and maybe also very quickly, because we have another panel coming up, tell us how do you feel about this idea that Minam has? Excellent, thank you. So I'll keep it English because the points that we have here, I have here in English. Okay, perfect. So this, as I said, this has been an effort between the private sector basically to understand what they are doing can do and like to do more. If the private sector as well acts on it. So the 6 points are the following. The first is that they are willing to upgrade their game on physical climate risk exposure and process for their own companies. And that goes again to both insurance sector, banking sector, and institutional investors. There are some information from the private sector already that go on this initiative. It's an open source database, so it allows for companies around the world and sector to assess the risk of investment. The second is integrating adaptation of the financial institutions' climate strategies. So similar to what countries have, there's adaptation planning, national adaptation planning. Companies are willing to explore ways in which they can do adaptation planning in their own companies, in their own apps for the private sector. The third is processes and practices to develop a framework for one, align financing. Align financing to the private sector. Similar efforts at the multilateral level as for private sector, and also positive adaptation. What is not adaptation, what is not supposed to be done, and what is positive adaptation. Basically, what they're proposing here is that they're willing to create taxonomies for which they will be self-accountable down the road. So the process here, the vision is in a couple of years by Brazil and ideally by Australia. Further than that, the private sector will be putting out self-accountable tools such as e-files or PCAP for adaptation files. The fourth is metrics. We've talked about this a lot of time. The waste resilience that Gonzalo also brought has a metrics framework for adaptation that brings multiple metrics mechanisms and systems that exist around the world for adaptation. There's a place to watch. But the private sector it's certainly going to have a set of metrics, but they haven't been aligned and standardized. So that's the fourth effort. And the last two are a mix of both private and public. So the fifth is to develop financial products, instruments, and targets that would mobilize further financial finance to develop additional resilience, such as capitalist funds and other mechanisms that would be done. And also on the side of the public sector, how tax credits and other incentives will be created for that creation, development of those new products, and creating innovation in the system. And the sixth one, which is quite surprising to a certain degree because I haven't seen much of that, the treasurer are really negotiating climate change from the public side, is the private sector really wants to get involved in the domestic and global finance policy process and financial architecture reform. And Francis said this time, like Francis and I, this is we've been working on the past 2 years
on getting closer to a private space, from the insurance sector in this case, and how they can influence those planning processes move forward. And to second question, I think that what I see from these two, and I don't know much about that carbon footprint or initiative, but you know, it's I understand there's a lot of bottom up, a lot of lessons learned, case studies, investment on the ground that there's an areas for sure. And that should be the main focus of what we're trying to do, which is great. But at the end of the day, it's also looking to set up a process that allows for setting up standards and some of these metrics to push up the effort after you've done some to a level of standardization for companies that are not in this way initially to understand what to do. And don't wait until this global process is set up. We're trying to push it for the next 3 years. Hopefully by that time we'll get something on the books. But if Peru can start thinking of how to make this standard to be at the national level for the public sector, or you know just self-employed by the private sector, even better. Yeah, that would like it's follow up and some sort of to close a bit the presentation, I just wanted to give additional action to the private sector, not only at the national level, but also at the international level. We won't really want to have inputs on how this tool could resonate for private sector in general, because obviously Peru is a country that has both international and national investment. So it's important for us to also see if this resonates specifically with the private sector. I think that's what we want to do. And from now on, part of the roadmap and the next steps that we have is also receiving feedback from private sector to link to all of these initiatives that are already being moving at an international level and we want to do. And definitely that's part of the work and the innovation and work. Thank you very much to both presenters and panelists. Thank you so much. Thank you so much. So now we're going to hear from different stakeholders, both private sector and I would say also some platforms that articulate these efforts. And we're going to go now from national to global. So first I have Fabiola Cifuentes. Fabiola, welcome. Fabiola works at the association, the Peruvian Association for Mining, mining, petroleum, oil, and energy. So welcome, Fabiola. It's amazing to have you. And then we're going to go a little bit more regional, and I'm going to introduce Ana Maria Majano. Ana Maria is a community of practice coordinator at the Let's Slack platform, which is the platform for low emission resilient development strategies. And she works with all governments, many governments in Latin America and the Caribbean. And particularly, she will tell us a little bit more about one community of practice, which is Articulac, which deals with public-private articulation. And we also have Francis Richard. Welcome, Francis. Francis is Managing Director of Climate Change at Marsh McLennan. Thank you so much. So we go from national to global. And we wanted to talk a little bit today, first to Fabiola. I wanted to ask you, Fabiola, we've heard about this initiative by Minam, and in that diagnostic we found out that companies are already engaging in adaptation. And the association that Fabiola represents has actually done a very comprehensive study to find out what they're doing. So maybe you can tell us a little bit about that.
much for the invitation. Here, the second time that the sociedad is participating in this conference. And since the time that we participated, in order to promote the climate action in the national society, we create a principle, the code of conduct, that somehow helps for all the associates to report what we're doing related to climate change. The National Society of Mining and Energy conducted a study in order to start. So the National Society conducted a study to systematize the climate actions that are already underway. And we're talking about mining sector first, and I'm going to talk more about hydrocarbons and So in this study, 37 mining companies participated, and it reflects the movement of these companies that are affiliated in the society. It shows also the actions of these companies and what are they implementing related to climate change. Each of these initiatives were classified according to the type of climate action, adaptation, and mitigation. This was carried out to support the consulting firm who developed a study to assess the implementation of these actions. We collected around 233 climate change initiatives from mining industry. From this amount of initiatives, 40% were related to adaptation, and mainly focusing on categories of water and agriculture, followed by health and forestry. These initiatives have rehabilitated a big amount of hectares of wetlands and saving thousands of cubic meters of water in terms of reducing practices in the mining sector. Other actions that also stood out were promotion of cultural education and responsible water consumption, improvement of drinking water system, and monitoring of surveillance and water quality. In the hydrocarbon sector, we also carry out an initial identification of actions to be taken, highlighting the things related to water harvesting and planting, forest management and ecosystem restoration. And in terms of adaptation measurements, 14 companies participate in this initiative, in this survey. 53 climate actions have been identified in this sector, which 14 are from adaptation actions. And these actions are developed in nine regions in Peru, mainly Cusco, Lima, Loreto, and we list around 85 million soles, and they affect 60,000 people around the area. And in the electricity sector, we have initially identified 45 climate actions, which 6 are related to adaptation and mainly focusing on water and forest. And giving you here numbers of all the work that we are systemizing in the society. And these are, in general, very good signs of what the private sector can do. But as we've been discussing in Estela Calla and Jorge, there's still effort that we need still to do efforts in order to increase the magnitude and need to be even more integrated. We are aware of the challenge that we have as a country, and that the ultimate goal is to generate a change in the quality of life of people. However, it is important to highlight that there's a great opportunity in the mining sector, in the energy mining sector, because this sector is developed in the most remote places of the country. In the places where it is difficult to have presence, the energy mining sector has the possibility to hold hands with the public sector and work together, joining knowledge of the territory and enabling conditions to implement adaptation projects. Peru is a highly vulnerable country, and we know that it is seriously impacted by the extreme weather events. We have already experienced that by the phenomenon of Minam, and we will continue to do so. So having an integrated adaptation plan will help us to manage these consequences in a better way, and integrating from the local and from the national perspective. And something just to finalize my point, and this is related to the latest events in Peru. It's not an issue in our country that affects the country in a very
pathway. And Claudia is going to talk about that later. And this is related to informality and online, which I'm not mention, which is a problem that we might also address. And it will continue to damage our territory. And what we advance in terms of climate management in the formal world to go backwards in data management and by leaps and bounds really online. Very much, Fabiola. Very interesting to know this very different perspective, and I just wanted to highlight, a big opportunity that it entails that the mining and energy companies are there when we're most vulnerable in this. And I wanted to ask you, in your experience and working in public-private articulation in Latin America, what do companies need to do more? Thank you. So I just wanted to mention that Articular is a community of practice that was created in 2018, and it's an initiative of the Let's platform with financing from the European program, and also in alliance with the Entire Business School in Costa Rica. And we have been working for more than 5 years already in promoting the alignment and articulation of private and public strategies in climate action. And in 2020, we published a good practice guide of how to get the private sector involved in the public policy, in the climate policy implementation. And this is because we have, this is the purpose we work with from the beginning, that getting the private sector involved from the very early stages of climate policy making will make those policies more feasible and also more ambitious, because you're taking account this creativity, this capacity from the private sector to develop your policies. So to me, when looking at this presentation, I think the earliest that we can get the private sector involved in the discussion of this tool is going to be better, maybe more creative also. So I think that's one lesson that we have. But we have also recently been working with the NAT Global Network, precisely on trying to see how to get the private sector involved in adaptation processes. And the NAT Global Network has a guide to involve the private sector in adaptation plans. And they have identified 4 things that the government can do to enhance the enabling environment for the private sector to participate in adaptation. And one is, and this always comes up, to have a clear policy and institutional framework for this participation. They need information, they need capacity building, and they need access to finance. And I think that's very important, already was mentioned. In the community of practice in 2020, as I said, we developed this good practice guide, we found 5 elements that are important also to get the private sector involved. One, and this is very consistent with the National Network, which is the policy framework. Second is to have methodologies and spaces to involve the private sector systematically and not sporadically, and to have preparation for this participation, financing. But the last one, and that I wanted to mention because it's important for this tool, is monitoring and reporting. And in August in Peru, we had a discussion within the Let's workshop
on private sector participation in adaptation, the implementation of adaptation plan. And this was something that was mentioned by the participants, that it was important to have a system that helps to report and acknowledge the adaptation action on the part of the private sector. So I'm very happy to see this. I hope also that we can bring this discussion to the in particular, we have members of the private sector and the public sector of 12 countries of Latin America and Caribbean. So, as the director and Milagro said, this is you're starting something that is very important for the region. So, I hope that we can also bring that discussion and promote this in other countries. And finally, for the first round, Francis, I wanted to give you a floor to tell us a little bit more, maybe about what March is doing, what the priorities are. Also share with us which sectors, which measures do you think are the greatest opportunity for this kind of action, and of course, if you consider these kinds of tools useful as well. Thank you very much. Maybe before three very quick things. First, thank you for the English. I look around, I may be the only one that doesn't speak Spanish, so thank you for that. I will say that my language skills were destroyed when I tried to learn Swiss German. And my mind after that could not say any languages. So the second thing I'd like to say is that I'd like to congratulate actually the SDC for the work that they do. For this project in particular, but around the world is really leader, and I'm thrilled and honored that you're here today. And then the last thing, and maybe more this will pique your interest in maybe the morning, but I'm here to announce the Marshall Plan and signing the call to collaboration. So we are going to try to not just talk the talk, but walk the walk. And, you know, we're in a rather unique position as a company. We have the world's largest insurance broker, the world's largest reinsurance broker, and also a very large consulting practice, as well as like a people advisory, HR, and conversion company. So we touch so many companies in so many different ways, and to embed into those discussions the concept of adaptation preparation is something what we do for us, right? But we're going to be starting to do that. We've had a lot of conversations about transition and decarbonization and complexities and skills that are required and the risks that emanate from that process. But shifting over to the adaptation side is relatively new. So it's exciting, you know, call to collaboration, because this is as I say with my colleagues internally, this is the ultimate team sport. There is no single government, no single company, no single industry, whatever, is going to figure out, you know, the solutions for climate. So these types of collaborative efforts are incredibly important. We along with Arshrock and the Risk Resilience team, we launched a report earlier this week. And I'm not here to advertise the report, but instead to kind of point out that embedded in that report were 5 recommendations, and so much of that is reflected in the report. So one of the recommendations, for example, was, you know, deeper collaboration with other stakeholders to not just build insurance programs, but to embed adaptation thinking throughout maybe an ecosystem or value chain, and that's critical, right? So when I hear about these tools, what jumps out to me is the opportunity, for example, to embed into supply chains. So systems are structured in different ways, right? You can look at a system from a geographic perspective, you look at it from a sector perspective. One I would encourage you to look at is the supply chain perspective. So unfortunately, I don't know enough about the Peruvian economy to know which supply chains are maybe starting or through the Peruvian economy.
But more and more of the global firms are looking at their supply chain in ways that they never did before. So you have an opportunity, I think, to kind of harness that, focus on adaptation, and say, what are you doing to harness, or what are you doing to reinforce your supply chain within our borders and with our people. So I think that's a critical one and a great opportunity. There's also a whole, I would argue, a whole, almost a revolution is too strong a word, but there's an evolution of insurance products. So perhaps traditionally we'll think, oh, insurance, they're going to come in and talk about microinsurance, some of the standard products that have been out in the market. There are new tools and approaches that are being piloted. So again, as part of this report, last year we highlighted 17 illustrative, innovative programs. This year we have 40. You know, and they do, a lot of them do emanate from Latin America, Asia, Global South. So there are a lot of opportunities to bring in some of the advanced analytics. This notion of anticipatory finance is starting to emerge a lot more. And then another concept that I think you've already touched on would be, I think, quite natural for Peru, is the role that nature plays, you know, and being kind of the best adaptation tool that's ever existed on this planet. Mother Nature, she's angry now, but she knows how to take care of herself, right? And the system, the natural systems that existed before perhaps we took too much from the planet, you know, can work again. And we're doing a lot of work to try to utilize the insurance and mechanisms to encourage and facilitate the return of nature-based solutions, because for us, in the insurance sector at least, you know, we're looking for every tool we can to